we have shifted to a different model of capitalism. It's not the end of capitalism, but it's the end of the model of capitalism that we had been experiencing in the last 20 years. This laissez-faire capitalism with no government control, no regulation, this is finished. And now we enter into a new era, which we cannot say what is going to be, simply because it will depend not just on economic measures and policies, but on social struggles and political conflicts. And this is an open-ended process. De crisis is verre van voorbij. Mensen zijn boos op de banken en op een economisch systeem dat steeds meer verliezers kent. Waar is de woede en waar leidt die tot iets nieuws? We gaan op zoek naar de tegenbeweging. In Nederland en ver daarbuiten. In Jakarta, in Estland en in Barcelona. Yeah, they're fucking pepper police, they're tear gassing people, they're hitting people with sticks, shooting them with rubber bullets, there's fucking gas everywhere, they really couldn't give a toss, they're laying into people, my face is burning. De hele straat was echt gewoon oorlogssituatie en iedereen sprak erover alsof het een post-apocalyptic. De straten waren gewoon leeggejaagd door de politie, er was traangas overal. Dus het was voor mij een enorm ontroerend moment. Dus enerzijds van, wauw, inderdaad, we are winning. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik echt een gevoel had van, wauw, ja, het klopt. We're winning. Anderzijds was het gewoon enorm schrikken hoe de politie gereageerd hebben. En dat hadden wij echt niet verwacht, dat ze zo hardhandig zouden reageren. Maar je leest constant in de Economist van oké, ja, het waren twee bubbles, de housing bubble en de securities, de housing market en de securities market zaten erachter. En dat zijn de twee markten die nu ineen zijn gezakt. Dus wat is de oplossing? Die twee markten terug omhoog halen. En dat logica is juist logica die de crisis heeft veroorzaakt. Omdat het gebaseerd is op schuld opbouwen en uitbouwen. De oplossing voor de crisis is niet meer doen van hetgeen wat ons in deze crisis heeft gebracht. Maar je moet ook denken op lokaal niveau, hoe kunnen wij op ons dagelijks niveau in onze leven andere structuren opbouwen om een ander soort samenleving tot stand te brengen. Je zag met Seattle, ja, waarom was het zo succesvol? Omdat iedereen die stond daar gewoon. Maar waarom denk je dat mensen de straat niet meer opgaan nu? Ik denk vooral omdat ze denken dat het geen zin heeft, heel veel. Dat ze zoiets hebben van ja, waarom zou je dat doen? Waarom gaan mensen de straat niet meer op? De Duitse filosoof Peter Sloterdijk is in Amsterdam. In zijn boek Woede en Tijd schrijft hij over woede als bepalende factor in de geschiedenis. Hoe ziet hij deze tijd? It seems that if there is a time for rage, this would be the time. Ich bin nicht sicher, aus zwei Gründen. Es ist Zeit für Zorn, das ist ein Satz, den man in sehr, sehr vielen historischen Situationen sprechen kann und der auch nur in sehr wenigen Situationen wahr ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir leben heute in einer Periode, in der alle Menschen unseres Kulturkreises, insbesondere in Europa, mehr zu verlieren haben, als sie gewinnen würden, wenn sie ihren Zorn politisieren. Ich glaube, dass jeder Mensch hat so eine Art innere Uhr, die ihm sagt, was es geschlagen hat. Und ich glaube, die Uhr der meisten Menschen zeigt heute an, dass nicht der Moment einer großen Revolte gekommen ist.
Der zweite Grund reicht noch tiefer und ist strukturell. Die politischen Parteien von heute arbeiten überwiegend mit dem Versprechen einer besseren Zukunft oder einer Zukunft, die wenigstens der Gegenwart ähnlich ist. Das heißt, die politischen Parteien funktionieren nicht als Sammelstellen für Zorn. Das ist eine Feststellung, die dann besonders interessant wird, wenn man begreift, dass im 19. Jahrhundert vor allem die Parteien der Linken und die Parteien der extremen Rechten immer so etwas gewesen sind wie Zornbanken, das heißt Sammelstellen für das kollektive Kapital an Unzufriedenheit und politisierbarem Zorn. Die heutigen Parteien sind keine guten Zornbanken und auch wenn viele Privatpersonen ein kleines Sparguthaben an Zorn bei sich zu Hause besitzen, nicht? Und dieses Guthaben unter dem Kopfkissen aufbewahren oder in der Wäsche, im Schrank. Sie glauben nicht, dass es eine Partei gibt, bei der man diesen Zorn sinnvoll deponieren kann. Ja, daarom. Ik denk dat we niks te klagen hebben met deze opkomst. Dat is echt lekker soepje. Ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik heel kwaad was. Want toen heb ik ook met mijn kind alleen gezeten. En ja, toen stond ik ook aan de soos, dus ik had niet veel. Maar dan kan er wel eens kwaad worden, ja. En wat doet u dan met die woede? Weinig. Ik heb dan zoiets van, ja, ik kan wel heel kwaad worden, maar het heeft toch geen nut. Of wat je hier zegt in Nederland, je bent toch maar een nummer. Ja, zo heb ik het ervaren. Je kan huilen, je kan schreeuwen. Het helpt niet. En waar stemt u? Ik stem nooit, sorry. En daarom juist, ik stem nooit. Omdat, ja, voor mijn gevoel heb je niks in te brengen, daarom stem ik nooit. Kunt u zich voorstellen dat Nederlanders in opstand zouden komen tegen dit systeem? Dat er een revolutie zou uitbreken? Nee, de revolutie in Nederland is geen land van revoluties. Alles wat er hier ooit aan revolutie is geweest, is altijd mislukt. En de revolutie moet je er tegen iets kunnen doen. Er is natuurlijk niks waar je tegen kunt doen. Je kunt niet te hoog lopen, niet te hoog lopen tegen dingen. Dat lukt helemaal niet. Kijk, voor mensen is het heel belangrijk, heb ik werk? Hebben mijn kinderen werk? Kan ik mijn verplichtingen betalen? Kan ik mijn huur betalen? Kan ik mijn hypotheek betalen? Zolang dat het geval is, zullen mensen niet heel gauw in opstand komen. Dat zal niet, daar zit weinig aanwijzing voor dat het die richting uitgaat. Mensen zijn wel bezorgd over de toekomst. Ja, dat is wel het gevoel. Met name dat hun kinderen het niet beter zullen krijgen dan wij het hebben gehad. Dat is wel een heel algemeen gevoel. En dat is wel misschien wel voor het eerst dat zo sterk is. En dat je dus zeker na de oorlog een eindeloze opgang hebt gehad in inkomen, in opleidingsgraad en dat soort dingen. En in succes zou je kunnen zeggen. Dus dat je veel meer luxe en welvaart hebt. En dat heel veel mensen toch het gevoel hebben, het is bijna niet denkbaar dat je kinderen dat ook weer op dezelfde manier zullen meemaken. En voor een deel is dat ook wel realistisch. Is this a time for revolution? Wir leben in einer permanenten Revolution. Das Volk erleidet heute die Revolution der ökonomischen Klasse. Das heißt, das Volk selber ist heute im Grunde genommen konservativ und die permanente Revolution wird ihnen erklärt durch eine kleine Gruppe von Spitzenökonomen, von Bankiers, von Produktentwicklern, von den Designern, die unsere Alltagswelt permanent revolutionieren wollen. Und aus diesem Grund hat der Begriff Revolution in seiner bisherigen Verwendung überhaupt keinen Sinn mehr, weil wir immer geglaubt haben, Revolution findet dann statt, wenn sich das Volk gegen eine reaktionäre herrschende Klasse wendet.
Heute ist es andersherum. Wir haben eine revolutionäre herrschende Klasse, die sich gegen ein konservatives Volk wendet. Und in einer solchen Situation macht die Rede van revolution keinen Sinn mehr. Er is wel woede, maar geen opstand. Want het zijn juist de bankiers die onze wereld revolutionair hebben veranderd, zegt Sloterdijk. En wij houden ons angstvallig vast aan wat er van over is. Dat zie je denk ik heel veel bij kritische bewegingen. Dat die niet durft te denken in termen van investeringsprojecten. In termen van wat zou ik doen als ik geld zou hebben. Maar juist dat, denk ik, dat juist... Maar intussen groeit in Amerika de onvrede over de banken. En gaan mensen de straat op, zoals bij deze bustour, langs de huizen van de superrijken in Connecticut. Tranquil, solid, extravagant. Lord, I wonder what it is to live into a house like that. We want our money back, and we're going to get it. And that's why I'm proposing a financial crisis responsibility fee to be imposed on major financial firms until the American people are fully compensated for the extraordinary assistance they provided to Wall Street. Obama pakt de banken aan om aan de onvrede tegemoet te komen. Maar ook in Europa hoef je niet ver te zoeken naar mensen die hun baan en hun huis kwijt zijn. In Spanje stortte de onroerend goedmarkt volledig in na een spectaculaire groei van 10 jaar. 1 op de 5 Spanjaarden zit nu zonder werk. Waar is de woede in Spanje? We vragen het in Barcelona aan de wereldberoemde socioloog Manuel Castells. Zijn nieuwste boek gaat over macht en tegenmacht in deze tijd. People hate the banks and hate the bankers, but they don't know what to do. People were outraged to the famous bonuses that the bankers were receiving as reward for their effective management that led the bank to total collapse. So yes, absolutely, there's tremendous anger. But how they translate this anger against the banks into something, it's very difficult because they cannot withdraw the money from the bank because the money is already lost, and also they know that if they withdraw the money from the bank, then the bank collapses. So their money collapses with the bank. And ultimately it will be like in Argentina, the people will be forbidden to take above a certain amount of money from the bank. Second, the banks are being refloated. By whom? By people. Because the money that goes to the bank comes from our taxes. All right? So there is a deep anger, but it's very little capacity to express this anger. You see many middle-class families and working families that 2 years ago had their steady jobs and their comfortable homes, property homes, and right now in a distance of 2 years they basically they don't have a job and they can basically pay for their rice and meat, let alone their house loan. So this is basically what you can see, what it's more shocking to see from the naked eye. People that 2 years ago were middle class and that are now at food banks, on the doors of the churches, asking for food because they cannot pay for their own basic goods. Les damos azúcar, pasta, arroz, leche, galletas, cereales, alimentos muy básicos que a nosotros nos ayuda el Banco de Alimentos. Dónale las gracias de Palmero. Y conozco cantidad de gente con títulos, con preparación, con un buen bagaje de experiencia que se están quedando en paro y tienen muy difícil para volver a encontrar trabajo. Gente muy cualificada en este momento. Y entonces creo que puede haber una pequeña revolución social. Espero que no la haya,
espero que no la haya, pero tal como está la situación da un poquito de miedo. Can you imagine a kind of revolution? I try to. I certainly try to imagine a revolution. Yes. Maybe it's a problem of the capitalism system. We're too focused on macroeconomical tendencies and flows, too busy to notice that we should probably get together in smaller communities, get together and try to know our neighbors and know ourselves a little better, and probably forget all these concepts like owning a home, luxury. I think we should try to forget that and try to focus on a down-to-earth way of living. Maybe we can reach something very soon. Vale, pues podemos empezar. Está redondo. Vamos a intentar otra vez hablar porque la verdad es que es muy difícil hablar con Enrique. Hola, muy buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Hombre, por fin, que antes yo te saludaba y no decías nada. Bueno, Enrique, vamos a ver, ¿esto qué lo has hecho? ¿Como una reivindicación política? Sí, claro, en las páginas de la publicación Crisis lo explico bastante claro. Al final, el dinero que has conseguido de los bancos, que no les vas a pagar, supongo, no llega a 500.000 euros, ¿no? Uh-huh. ¿Pero se lo vas a devolver? ¿Se lo vas a devolver o no? No, no. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? ¿A quién nos va a dar? ¿A quién? Oye, Enrique. Bueno, ya se han repartido, o sea, está todo repartido ya. Y se ha repartido, como digo en la publicación, 360.000 euros a distintos movimientos sociales que trabajan para construir alternativas a esta sociedad. O sea, tú te sientes como Robin Hood, Enrique. No, bueno, yo me siento como soy yo. No, te llaman el Robin de los bancos. Bueno. Pero te has tenido que marchar, porque claro, tú sabes que esto puede ser un delito, ¿no? Començar a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los i d'una manera que el sistema financer no detectés que m'estava endeutant cada vegada més. I així com vaig anar coneixent cada vegada més com funcionava aquest sistema, doncs vaig anar-ho preparant perquè en un moment donat pogués arreplegar dels bancs quantitats ja més grosses a les que havia demanat en un principi y amb l'objectiu de ja al cap de pocs mesos deixar de pagar. Luego, el mes de marzo del 2009, el 17 de marzo, coincidió con mi vuelta a España, porque yo estaba escondido, preparando esta publicación con más gente. Entonces, cuando volví a España, salió esta nueva publicación, que era una publicación titulada Podemos vivir sin capitalismo, y que era el inicio de la campaña Podemos vivir sin capitalismo. Entonces, esta publicación, que se distribuyó en 350.000 ejemplares en todo el estado, ya daba propuestas concretas a la gente para vivir sin capitalismo en ámbitos como la vivienda, los bancos, la educación, la salud. Entonces, yo estuve pidiendo préstamos a todos los bancos que pude, con la intención de demostrar su mal funcionamiento y denunciar el sistema financiero y financiar con este dinero alternativas al capitalismo. Entonces, bueno, de hecho, estas publicaciones se pagaron, bueno, estas dos publicaciones se pagaron con este dinero, junto con otros proyectos. ¿Y cómo la gente reaccionó? Pues en general muy favorable. Como además esto coincidió con la crisis financiera, con el dinero público que iba a los bancos, pues la gente estaba de acuerdo en sacar dinero de los bancos, como yo hice, porque lo considera que los ladrones son los bancos en general, ¿no? Entonces creo que había una opinión muy favorable y que esto ha ayudado a que de momento solo haya pasado 2 meses en la cárcel, porque la gente quería que yo no estuviera en la cárcel. Y haremos hasta aquí. Vale. Aquí hay una pequeña biblioteca con contenidos también de transformación social. Y entonces aquí la gente puede también recoger sus libros como cualquier biblioteca.
Ya, aquí es el espacio de coordinación de la red Wi-Fi de Internet sin hilos que gestionamos en distintas comunidades de vecinos de Barcelona, donde la gente pone una antena en su tejado y consume Internet de forma cooperativa, sin pasar por un operador multinacional. In Barcelona hebben we er dus één gevonden. Iemand die woedend is en iets doet tegen de banken. En met applaus wordt ontvangen. En Enrique is zeker niet de enige. Wereldwijd vinden we steeds meer mensen die in opstand komen tegen het banksysteem. Ieder op zijn eigen manier. Omdat ze de dupe zijn geworden, uit eigen belang of gewoon omdat ze het systeem te onrechtvaardig vinden om er nog langer aan mee te doen. They're getting 0% loans from the Federal Reserve. You had a 0% loan, you can make a lot of money too. Well, I followed the advice of the finance gurus you see on TV. Dit is Anne Minch in Californië. Die stopte met rente betalen en anderen opriep om hetzelfde te doen. Shut your accounts with the big global banks. 29.99% interest that we had her account at. Of Jackie Ramos, een medewerker van Bank of America die geld van de bank weggaf aan mensen die het nodig hadden. Of moveyourmoney.info, een website die oproept om je geld van grote naar kleine banken te verplaatsen. Face it. Real change is not going to come from Congress, it's not going to come from the White House, and it's certainly not going to come from the lobbyists Wall Street hires to make sure their special interests keep beating out the public interest. We have got to do it ourselves, and moving your money is a great way to start. Podemos vivir sin bancos y viviremos mucho mejor si dejamos de confiar en los bancos y aprendemos a confiar en las personas y en la gente con la que vivimos. Aan de oppervlakte lijkt het misschien alsof alles bij het oude blijft, maar er is dus een onderstroom van mensen die geen vertrouwen meer hebben in dit systeem. En dat is geen kleine groep, blijkt uit een nieuw onderzoek. Uit een BBC-onderzoek van 2 maanden geleden blijkt dat eigenlijk maar 11% wereldwijd, dat onderzoek is gedaan in 27 landen, gelooft dat het kapitalisme een goed systeem is. Ja, maar weten mensen dan precies wat het alternatief is voor kapitalisme? En Er is geen alternatief voor het kapitalisme op dit moment. In ieder geval voor de markteconomie. Kijk, kapitalisme heeft natuurlijk een heel lelijke klank. Maar markteconomie, dat klinkt alweer een beetje anders. En sociale markteconomie klinkt weer nog anders. En wat wij hebben is in feite dat wat in Duitsland altijd noemde de sociale marktwirtschaft. De sociale markteconomie. Het is een gedempt kapitalisme. Most people are not supporters of capital or of the free market because they suffer the consequences. They just think that is the only way around. They are resignated rather than supportive. They don't like governments, they don't like market. So what do they like? Well, everything else, which is basically themselves and life and families and friends and communities and local communities. Local governments have much greater image than national governments. And the one thing that people in Europe don't like at all is the European Union and the bureaucracy of Brussels. Because it's even farther away, farther removed from their lives. What people trust is what they can feel, touch and see. Ook Estland is hard getroffen door de crisis, na de eerste euforische jaren van kapitalisme. Hier is de werkloosheid nu 15% en sommige Esten hebben heimwee naar het communisme. We ontmoeten Birgit Tolman. Zij gebruikt de kaalslag van de crisis om samen met haar vrienden een oeroud principe opnieuw uit te vinden. Ruilhandel. Via hun geluksbank helpen mensen elkaar gratis via internet. Nagu me siit võime juba lugeda, siis mida pakutakse? Pakutakse transporti, motivatsioonikirja ja CV koostamist. Näiteks mina vajaksin seda, kuna ma otsin ju tööd. Siis vaatame, mis siin veel pakutakse. Aga muidu pakutakse hästi erinevaid asju, et kõike, mida inimesed oskavad välja mõelda. Alates balletitundidest, suusahüpete kursustest, koerte jalutamisest, laste hoidmisest, lõpetades juuksuriteenuste, õmblustundide.
ja meie tiimis on kuskil 8-10 liiget, kes on siis moodustavad selle väikese tuumiku ja siis kaasame vabatahtlikke üle terve Eesti, et neid on tõesti sadu, võib-olla tulevikus juba tuhandeid. Et Õnnepank kasvab kogu aeg, et see mõtteviis ja ellusuhtumine levivad. Aga põhilises tuumikus on siis 8 inimest. Ma lähen nüüd tööbüroosse. See on siis selline koht, kus ma pean iga kuu käima aru andmas, et kuidas ma olen oma tööotsinguid planeerinud, kas ma olen midagi leidnud ja kuhu ma oma CV olen saatnud. Rääkige siis vahepeal, kuidas läheb. Võite näiteks mulle rääkida, millega te hetkel tegelete. Juba maikuust nagu koondatud, et kuna riik võttis vastu ju selle seaduse selle alla 3-aastase lapsega võib koondada, siis ma olin siis esimene, kes 1. juulil kohe hommikul koondati. Et kuna see 1. juulist jõustus, et ma olin PR- ja turundusjuht ja nüüd siis nagu elukutseline vabatahtlik. Et Õnnepanka siis teen ja hästi aktiivselt olen teinud, et nüüd septembris saime selle Õnnepanga lahti ja siin ma nagu printisingi neid Õnnepanka ma isegi tean. No vot, et neid Te põhimõtteliselt sellist turundust, kommunikatsiooni otsite pigem. Mitte turundust kui marketingi. Pigem turundus ja kommunikatsioon, et nagu rohkem see meedia pool. Mitte müügisuund, vaid suhete suund. Jah, suhete suund ja see nagu sponsorlus ja siuke partnerid ja ühiskondlik kommunikatsioon. Et mu vanemad ei saa väga hästi sellest aru, et miks ma tahan teha vabatahtlikku tööd, aga ma loodan, et mu laps ühel päeval mõistab, et tegelikult on oluline luua paremat maailma, kus väärtustatakse selliseid asju, mis on tõeliselt olulised. Kas me võime teid tülitada? Kus ta käib? Tule, jah? Õnnepank. Kas te olete Õnnepangast kuulnud? Ei ole. Et see on selline veebiaadress. Et siin on see kirjas ka? Jaa, ma annan teile. Et on Eesti ainus mitterahaline pank, kus inimesed saavad siis pakkuda või vastu võtta teiste häid tegusid ja oskusi. Ja selle eest saab tasu. See on Õnnepank. Õnnepank on heategude vahetamise keskkond. Nii. Me tahaks ühiskonnast nagu propageerida seda, et tule ka appi seletama. Et kuidas moodi... Hästi ruttu võtta selle. Et kuidas heategusid üksteisele teha, et kui teie oskate... Ma tean, kuidas teha. Teete tihti siis... Aga just ka võõrastel inimesed. Väga kena. Kindlasti. Kindlasti otsime. Et teiesuguse tugeva mehe abi, et kolimisteenuseid väga palju vajatakse näiteks. Aga miks me seda alustasime? Me alustasime seda sellepärast, et kõik asjad maksavad hullult palju raha. Ja tegelikult on olemas inimesi, kes oskavad neid asju teha nagu, saavad neid teha tasuta ja nad oskavad neid sama hästi kui raha eest ostes. Et kuna mul on väike laps, siis mul ei olnud teda kuhugi panna vahepeal, kui ma tahtsin seda vabatahtlikku tööd teha. Ja siis, aga ma teadsin, et kuskil on keegi inimene, kes oleks nõus teda sellel hetkel hoidma. Aga ma lihtsalt ei leidnud seda inimest üles. Ma ei teadnud, kus ta on. Nüüd me vahetame seda informatsiooni, et me saamegi kergemini teada. Minna on meie panga siis uus klient ja tema ei ole veel midagi pakkunud, aga ma arvan, et kui ta selle suure raamaturiiuli saab nüüd üles, et siis ta on ka valmis midagi pakkuma. Marti on juba mitmeid raamaturiiuleid üles pannud ja teeb seda jätkuvalt, et on ka Õnnepanga rahulolev klient, et ma loodan, et sa oled sõpradeks. Et läbi selle vist õnnestub seda sotsiaalset sidusust ühiskonnas natuke tugevdada, aga... Selles mõttes üks asi on, et kui sul on riiul valmis ja sa paned nagu 2 kruviseina ja see riputad sinna külge. Et teine olukord on see, kui sul on see riiul nagu selliste plankude kujul ja kuskil on need kruvid ja siis on need asjad, mida külge nad lähevad. Minna ja Marti
said kokku. Marti paneb nüüd minna suure raamaturiiuli seina ja ma loodan, et mõlemad saavad õnnelikuks. Et see raamaturiiul oli nii suur, et kui ma läksin siia nendega kohtuma, siis ma arvasin, et see on selline väikene, et tuleb 2 kruvi panna. Tegelikult oli asi niimoodi 6 paneeli, mingid ja lauajupid. Et ma kartsin küll, et Marti ütleb, et sorry, täna me seda ei tee. Aga töötavad ja ma arvan, et see raamaturiiul saab üles. Et... Tere. Ja. Tere, kas ma täna õhtu sinu pool saan võib-olla ööbida? Et mul on praegu siin üks tädiga soolas üks asi, aga ta ei võta praegu vastu ja on selline väike probleem, et kas sa oleksid alternatiiviks, kui ta ei peakski lõpuni vastu võtma, aga ma lähen ta poolt läbi, et ta peaks kodus olema tegelikult. Tahtsin öelda, et otsides Bank of Happinesse meil on praegu 4,2 miljonit vastet. Et selles mõttes, et... 4,2 miljonit, et ei saa rääkida enam sellest, sinna ei saa tagasi. See ei tähenda seda, et me ei räägi. Küsimus on selles, et kas meie tahame teha ülemaailmset õnnepanka või me ei taha teha või me tahame teha Tallinnas väga head õnnepanka. Et see on see küsimus. See, et sa räägid asjast, see on nagu hoopis teine asi, et sa võid... rääkida ka põlva. Just, et küsimus ongi, mis meie nagu eesmärk ja ambitsioon on. Ma joonistan siia. Nagu couchsurfing näiteks, mis on üks rahvusvaheline süsteem algusest peale, et versus asi, mis on kohalik ja mida võib kopida teisse kohta. Mingis mõttes jah, et see on selline viiruse levitamine, et sa lähed istutad seda viirust, õnnepisikut sinna kohtadele, siis ta hakkab ise seal kerima. Seagripi asemel teeme suure meediakampaania, ära nakatu seagripi, vaid õnneviirusesse jaoks. Ei, meil on ju see ingliskeelne lühend on ju BOH, on ju Bank of Happiness. BOH, õnneviirus. Virus of Happiness. B101, H1. Ei, B0H on see. Nagu H on väike. B0H. People try to change their lives without going through the mediation of politics. So the entire tradition of socio-political change in the last century was, well, we mobilize people, these people ultimately put pressure on the political system, they change the government peacefully through reform, radically through revolution, and then we start. This often led to situations in which the old forms of oppression were reproduced under a new ideology. So this sort of fatigue of people who are conscious, particularly young people, who don't trust, not only don't trust the political system, don't trust the old ideologies, from the left particularly, but they still don't give up. So it's a new culture, it's a new economic culture. It's a culture of the do it yourself, organize it yourself, and don't give up the value of your life for the value of your stocks. Because the value of your life you control. The value of your stocks you don't control, and it's very uncertain. So this is the new processes of social change emerging in societies around the world. Maar de vraag is, hoe zet je de volgende stap? Van sympathieke, kleinschalige initiatieven naar een solidair geldsysteem op grotere schaal. Een systeem dat immuun is voor de virtuele goocheltrucs die ons de crisis gebracht hebben. Wereldwijd wordt op meer dan 1000 plekken met nieuwe munten en geldsystemen geëxperimenteerd. In Jakarta is een geldsysteem in opmars geïnspireerd op islamitische waarden. De dinar van goud en de dirham van zilver. Ze worden gebruikt naast de Indonesische roepia en zijn waardevast. Kalau pakai ini terima nggak Bu? Dirham. Nggak bisa. Emang nggak tahu ini duit ini? Nggak bisa. Ini uang. Iya. Cuman ntar ini kalau di sini nggak laku. Iya. Ini kan di koran ada nih dirham. Ya udah ini ya. Nah ini uangnya nih dirham nih.
Oke, makasih ya. Mana? Uang Indonesia? Iya, dirham. Dari perak deh, kalau yang dari emas namanya dinar. Ini saya bayar pakai ini nih. Dinar, apa dirham? Dirham perak. Dulu tahun 2000 saya punya rekening di Bank Muamalat. Gunanya untuk dulu saya pikir untuk mempermudah transaksi, karena saya juga menerima pembayaran lewat transfer, cek dan sebagainya. Jadi saya pikir itu memudahkan saya ketika saya diberikan kartu kredit, kartu plastik untuk mengambil di ATM. Saya pikir saya mudah. Ternyata setelah saya sadar bahwa bank ini tidak bermanfaat, akhirnya saya memutuskan berhenti untuk tidak menggunakan rekening dari tahun 2004. Jadi karena apa? Karena dengan adanya saya punya rekening di situ, aset saya hilang secara nilai belinya. Secara nominal tetap, tapi secara daya belinya hilang. Makanya saya putuskan untuk menarik seluruh rekening saya dan saya jadikan dinar dan dirham. Sekitar 20-25%. Maka nilai aset saya tetap bertahan, tapi nilai rupiahnya semakin tinggi. Jadi itulah saya bisa menyelamatkan aset-aset saya. Jadi saya bisa membeli bahan bangunan, pendidikan dan lain-lain dengan tanpa mengurangi nilai aset. Bagaimana kalau saya tetap disimpan uang di bank, maka saya akan kehilangan banyak. Marah nggak Mas sama sistem bank-bank sekarang ini? Saya tidak marah karena itu sudah terorganisasi dengan baik. Tapi kenapa kita serahkan kebebasan kita, pola hidup kita diatur oleh orang lain yang kita tidak inginkan? Jadi itulah makanya dinar dirham ini saya sebutkan sebagai suatu gerakan moral kebebasan individu yang mutlak. Sekarang dengan keluarnya uang 2.000, parkir harus menjadi 2.000. Tanpa kita sadari, kemampuan kita membayar berkurang paruh. Uang 500 rupiah sudah tidak laku sekarang, karena beli kerupuk pun sudah 1.000 sekarang. Jadi lama-lama 100.000 pun akan hilang nilainya. Uang kertas ini adalah alat penipuan. Alat penipuan di mana sebenarnya ini alat untuk merampas harta yang kita punya. Jadi kalau sebuah bank sentral menerbitkan uang ini 1.000 rupiah dengan gambar Patimura, kemudian gambarnya diganti, nolnya ditambah 2 menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Iya kan? Dan artinya apa? Artinya adalah sekarang ini kalau orang untuk mendapatkan 100.000, rata-rata masyarakat kita mungkin harus bekerja 2 hari. Yang berubah adalah nilai rupiahnya terus merosot. Allah
It's hard to get an exact figure at the moment, but in the last 10 years, probably it's more than 50,000 coin has been distributed. There is an equality of exchange, equal to equal. In other words, it can only be met by exchanging commodity with commodity. So if you want to exchange a head of goat, then you need, or you must get as an exchange other commodity that has a similar value, and that can be best served by gold or silver. Paper money doesn't serve that equality, because one party lose an asset, let's say a head of gold, and the other party just get a piece of paper which has no value. When we minted the dinar for the first time 9 years ago, it was only worth 1, 2, 3, 4 pieces. These 4 pieces, about 400,000 rupiah. Today, you need 15 pieces of this paper money, 1,500,000 rupiah to get 1 dinar. 1,500 years ago, 1 dinar equals to 2 head of gold. And today, if you go everywhere in the world, you can buy 2 heads of gold with 1 gold dinar, right? While a coin of dirham, the silver coin, you can have 1 head of chicken. Some people see it like a story of this king with no clothes, right? So when everybody see that the king was wearing very beautiful clothes, but in fact he wears no clothes, until a small boy said, look, the king has no clothes. It's the same thing with this paper money, that we are told that this is wealth, which has a values on it, until someone says, look, this is just a piece of paper, no value on it. So, right, so if you cut like this, look, 100,000 and it's gone. Where's the 100,000? And magically, if you put a cello type on it, the 100,000 rupiah came back. Only by putting a cello type on it, people will accept it again. It's very magical. It's magic. This one is the real one. The current system is not only unsustainable, but it's collapsing. So we have to be prepared with other system which can be sustainable and more stable. The banking system is crime, and the bankers are the criminal. The current system is taken for granted as the only system available. It is not only unsustainable, it is unjust, and it's collapsing. So we have to find the better alternative. We have it. In Islam, you have to prevent wealth to be circulated among the rich. And what is happening today is that the wealth, the real wealth, which is gold and silver, are only sitting amongst the wealth vault, while the people are getting the worthless paper money. Now what we are doing is reverse the process. We return the paper money to the banking system and take out the gold and circulate it to the hands of the people. Now the people will have the real wealth within their hands. Dinar ini bukan buah revolusi, tapi ini kembali lagi ke fitrah manusia. Jadi manusia disuruh memilih, jadi tidak dipaksakan. Jadi dia memilih antara yang berlaku dengan yang tidak berlaku, antara yang stabil dengan yang tidak stabil, antara tetap dengan inflasi. Jadi mereka memiliki 2 pilihan. Ini adalah untuk sebagai gerakan freedom and justice. On the one hand, people are critical of the bank, angry at the banks. On the other hand, they don't know what else they can do except starting parallel banking systems, time banks, barter. But
For most people in society, this is a very scary experience. Why? Because they have to trust the other. So the choice we have now is between trusting banks or trusting people. Most people still hate banks, but they trust them more than their neighbor. Kust me minema pean? Siit või? Tervist! Tervitust! Et me siis tahaks tutvustada natuke seda Õnnepanga asja. Kuhu me või... Ja siinkohal just nagu tuletegi teie sisse, et kuidas nagu riik saaks vabatahtlikku tööd rohkem väärtustada. Kuhu teil see, te ütlesid ennem, et ettepanek meil laual, kuhu see nagu kadus? Oli laual. On olnud, ütleme, selles mõttes arutelu pinnal ja ma arvan, et aeg küpseb sinna suunas, et see ühel hetkel tuleb. Küsimus, millisel hetkel. Ma arvan, et tõenäoliselt ta jäi tõesti tänasel hetkel lauale ja ei jõudnud seadusse tõenäoliselt nagu see majandussurutise tõttu, mille... Stellen Sie sich vor, dass alle Steuern, die der Staat einnimmt, nicht mehr durch Zwang eingenommen werden, sondern freiwillig bezahlt werden. Und ich behaupte, das würde das ganze gesellschaftliche Leben radikal verändern. Wenn wir vom Steuerzwang auf das Geschenk an die Allgemeinheit umstellen. Dabei würden genau dieselben Beträge bezahlt, nur dass sie eben nicht mehr gezwungen sind, sondern freiwillig sind. Und dann würden nämlich die Geber mit einem Mal sich dafür interessieren, was mit ihrem Geld geschieht. Und dann würde eine viel intensivere soziale Kohärenz entstehen. Es tritt nämlich dann eine sozialpsychologische Veränderung ein und es beginnt ein Wettbewerb zwischen stolzen Menschen um den Vorzug als gebender Mensch erkannt zu werden. Peter Sloterdijk, he proposed to base the tax system on generosity, to have a society in which generosity is encouraged rather than calculation. Absolutely, but this is not a commercial spot, this is not a political spot, this is not civic education, this has to come from society. We are not, neither you or me are going to save society. Society has to save itself. And if it doesn't save itself under the current conditions, what's the problem? Why we want to save society? A society that under current circumstances continues to follow the same logic that has brought us to this abyss, maybe it doesn't deserve to survive. Either we start having courageous leadership, not only in politics, but in society, which take as a goal to reconstruct the social fabric of society, to deal with people's lives, not with their petty political interest or saving another bank. Unless we go there, there is a storm coming from society. And in this storm, the interesting thing is that people who are more able to reconstruct their lives without depending on the system, these young people in general, most of them are young, are much more calm than the others. The ones who are hysterical are those who believe in these weak, solid values, the values of work, the values of my bank, the values of my political party, who are now disintegrated, they have nothing left. Ja nüüd tahan mina õnnelikuks saada, et mul on vaja autopesu. Ja Õnnepangas oli üks pakkumine, kus pakuti seda, kuigi mitte siukse ilmaga. Ja siis mõtlesime, et pakume sellise võimaluse, et meie juures on võimalik autot pesta. Siin saab ju autoga tulla ja juhal saab siit voodikule. No meil on ju tegelikult välja. Kasutuses, et mu eks-elukaaslane ütles, et ta annab mulle seda kasutada maailma päästmiseks.
aga et mitte väga kauaks, et ma pean seda maailma väga kiiresti päästma. Musta autoga ei saa maailma. Akendest välja ei näe, mis maailmugi sa päästad. Aitäh. Okei. Birgit. Need on meil oma